Mtendaji mkuu wa wekundu wa Msimbazi Simba Senzo Mbata amesema kuwa mpango mkubwa uliopo kwa timu hiyo ni kupambana kupata mataji makubwa mawili msimu huu mwaka 2019 na 20, ikiwa inatajwa moja ya mkakati wao mkubwa ambao wanaonyesha kwamba watakuwa na uhitaji kwa msimu huu, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na hali halisi ya kile kinachoendelea, kwa maana kwamba mipango pamoja na mikakati ambayo wamejiwekea kama sehemu yao ya Simba Sports Club. Na amezungumza moja kwa moja wakati akieleza nia yao hiyo, ikiwa ni Kombe La Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na Kombe La FA. Karibu sana popote pale ambako unaungana nami, ukiwa umekwisha kusubscribe unaendelea kuungana nami pia katika uchambuzi wa kina wa taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinachukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania. Inayekualika mimi naitwa Kevin Novat, naweza pia katika na mimi Instagram pamoja na Twitter kwa jina hilo la Kevin Novat. Baada ya hapo tukashare vingi tofauti. Mabingwa hao watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara walikuwa wanazindua mpango kazi wa kusambaza taarifa mtandaoni, ambao ni tovuti itakayo rahisisha kazi ya kutoa taarifa pia za Simba, kujua historia na mambo mengine mbalimbali pia. Lakini Senzo limekuwa akisema kwamba lazima tujikite kuhakikisha kwamba tunashinda Ligi Kuu na FA. Hiyo ni ndio dhamira yetu kwa sasa. Kombe la FA Simba imetinga robo finali, huku kwa upande wa Ligi Kuu Bara ikiwa nafasi ya kwanza na alama 71 mara baada ya kucheza michezo 28. Sikilize hapo wakati atoa ufafanuzi kwenye uzinduzi wa hiyo tovuti. Nazungumzia www.simba.co.tz. Pale unapata baadhi ya details muhimu, video za Simba, lakini pia taarifa muhimu za wachezaji, ikiwa ni pamoja na umri, historia za baadhi ya wachezaji ambao washakopita Simba na mengine mbalimbali, yote unayapata pale. Msikiliza kwa ufafanuzi zaidi hapa, wanaeleza kila kitu ambacho wanakwenda kukifanya. Karibu sana. Asante sana Mr. Haji Sandy Manara. Yeah. Thank you very much for welcoming me. Hello to the world, hello to our Simba fans, hello to the football people of Tanzania, and hello to Africa. We have called you today. Our session is into two parts. The first part of our session will be to provide the feedback and updates of what is happening in the club. First of all, you must have learned through media that football will come back from the 1st of June, as announced by the government. So as a club, we are excited. We are ready. We've been planning in the dark. Haji, you know, we're in dark times when there was corona. We could not move, but yeah, work continued. Of course, we had 1 or 2 sessions together with the team, so things have continued. Yeah. So today we have made already our plans. We have met with the technical team this week. So the plan is that after Ramadan is finished, there's Eid. After the Eid is done, then we'll resume with our training. So we anticipate that we'll start training from Wednesday of next week. By that time, we're hopeful that most of our plans and most of directives from the authorities, football authorities, health authorities from government would have given a direction in terms of what needs to happen, how should we go back. Kagere. What about Kagere? What about Shibub? I just want to take you back. When the announcements for the coronavirus was made that football and other sporting activities will stop, at that time most of our players had been called by their national teams, because remember we're preparing for that time for the AFCON qualifiers, and then there was a CHAN that was going to be taking place as well. So at that time a lot of things was happening, so most of our players had already left the country, you know. Fortunately or unfortunately, at the time, Francis Kahata had left the country, Sharaf Shibub had left the country, Medi Kagere, and Chama. So I can tell you that since that time of the lockdown, our players have been keeping fit, our players have been keeping themselves busy. Unfortunately, they are not in the country. So in the last 3 weeks or so, we've been in contact. I am very, very proud to tell our fans that we will come back into the country. I can confirm that out of the 4 players that we have outside the country, 1 of them will be in the country by Monday. You know, I cannot tell you everything, you know, and other people to plan for us. You know, when you tell everything, it becomes a problem. No, of
You know, so but we are taking that very seriously. For us to compete and be ready for the league, we need all our players here. Where possible, we will ensure that they are here. We will respect the respective countries' laws. We will respect the countries, the laws of our own country of jurisdiction, and ensure that we get our players back into the country. I don't know if Mr. Manara, there is other a big question that people are asking about, which is about registration and stuff. Yes, kabla hilo wa Tanzania na wapenzi wa Simba, kwa ufupi tu ni kwamba tunatarajia kurejea. Wengi wanataka kujua labda timu itaendaje, sio ameizungumza hapa. Kwa kifupi ni kwamba inshallah Jumatano, Mungu akijalia, tunatarajia kuanza training yetu, na kwa wachezaji ambao walikuwa nje tuna uhakika mmoja atafika Jumatatu hii, hatuwezi kumtaja kwa jina, lakini wengine soon as possible wataungana nasi. Tunachokisubiri hivi sasa ni ratiba kutoka TFF na maelekezo jinsi ambavyo utaratibu wa masuala mazima ya kujilinda kwa wachezaji na washabiki wetu watakavyokuwa wakati wote wa ligi kuu. We are ready kwa ajili ya ligi kuu, na inshallah Jumatano tutaanza mazoezi. Now kinachofuata. But what about the registrations? They spoke about registration. Maybe I should brief them about the registrations. Jamani ndugu zangu, kila mtu anataka kujua hilo swala, usajili, nani anakuja? Sio una mtu mpya labda una kitu gani? Maana siku hizi simu zinakuwa nyingi katika kipindi hiki cha maradhi katika kipindi hiki ambacho tulikuwa na lockdown na serikali ilizuia mambo ya kimichezo. Tumekuwa tunapokea simu nyingi za mawakala, za viongozi wa vilabu. Hata wiki nadhani jana sio tulizungumza, kuna club moja huko Kenya kila baada ya dakika 2 na communicate mara na CEO mara nitafuta sio. Any news? Any new? The focus of Simba Sports Club currently is to finish the league. After we finish the league, we're on top of the league, we win the league. We still have an FA Cup that we need to focus on. So currently, I know the questions are very, very, very mounting in terms of who have registered. What is the plan? I want to calm our fans down and say to them, we are focusing on finalizing the league. We are focusing on making sure that by the end of the league, we are on top of the log. We have qualified for the CAF Champions League. So currently, there is some movement around the existing players that we have contracts coming to an end. We are talking to those players. We are almost done with some of them. We will make announcements. We ask our fans, give us a chance, allow us to do our work with our technical team. As soon as we've got news about players, we will come back to you and let you know. For now, we are focusing on the league, focusing on those players' contracts that are coming to an end, and we will announce which players we've signed, those that are within the team. The new registration for new players coming in, we will make big announcements. For now, give us time. Let's focus on the league. The league has to finish, and then we'll take it from there. I think that's it for now. I don't know if there's other news. Manara. Nadhani tumeelewana vizuri wa Tanzania na wana Simba. Sasa hivi tu focus kwenye ligi. Usajili tutakuja baadaye. Sasa hivi akili ya wana Simba wote tuelekeze kwenye ligi na FA. Tunahitaji vikombe viwili. Tunahitaji tupambane, tuwe wamoja, tushinde vikombe viwili. Hayo mengine ya nani anakuja, nani anaondoka, hayo yatakuja baada ya ligi, baada ya management na body kuwasiliana na timu ya technical. Tuwaombe hivi sasa wote wana Simba tu focus kwenye ligi. Dhamira yetu ni kuchukua double. Hiyo ndio dhamira ya Simba Sports Club this season. Na tunao matarajio makubwa ya kushinda double. Yes. But now you want to tell me that we made our fans and our people to wait just for this announcement. Tell us what is there. Why are we here, Haji? Why are we here? Tell us. W. 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 Dot. Simba. SC. Dot. CO. Dot. ZA. Dot TZ.
Guys, naomba tupige makofi wote kwanza tulokuwa ndani. Ni website ya kisasa, website yenye muundo rafiki na rahisi kutumia, kutoka klabu ya Simba. Sisi hii ni faraja, tumeanza kutengeneza website yetu kutokea Januari na tuna furaha leo Mei tunaweza kuilaunch rasmi website ya kisasa. Moja ya faida kubwa kabisa za website hii ni kupata taarifa zote zinazohusu Simba. Historia ya Simba ilipotokea, uanzishwaji wake, idadi ya mashindano na makombe na mechi ilizocheza. Lakini kubwa utakuwa unapata update yani kila taarifa mpya itakuwa unatembelea website yetu, ni kwenye kiganja chako tu. Kikubwa itatumia lugha mbili. Labda tumekuwa klabu ya kwanza Afrika Mashariki kwa website yetu kuanza kutumika kwa lugha mbili. Maana usiseme kama wewe Shomvi kama mie hujui Kiingereza utapata tabu, hapana. Imo kwa ajili ya Waingereza wanaojua Kiingereza, lakini vile vile kwa ajili ya sisi Mashomvi Waswahili tutapata taarifa zote. Mambo ndo kama hayo. Sasa tuache wataalamu waielezee inafananaje, ikoje, yani kutakuwa na vitu gani, sio? Wana Simba, jambo hili lenu, naomba mtunge mkono, naomba muisupport website yenu. Sasa tunakwenda kisasa zaidi. Mambo yote ni katika www.simbasports.co.tz. Okay, come here. Thank you very much, Hagi. Today for us as Simba Sports Club, this is a historic moment. This is a very, very, very important milestone. You know, a website is not just a nice to have, but a website, this type of website that as Simba we put forward is it's your electronic CV. When somebody is sitting in Cairo wants to know who's Simba, they will go and log on www.simbasc.co.tz. They will have all the information about this wonderful club called Simba Sports Club. This is a big club in the East Africa. This website of ours will give in-depth information about who we are. And I'm very proud of the team that has been working behind the scenes to make sure that this thing happens. And if I may allow, because we're going to discuss this website. Why is it important? How is it different from the other websites? So, in a matter of introduction, I would like to introduce Hagi Manara, you know, our media man. We've got Belinda Paul, who's a project manager of this project. Belinda, welcome. We've got Hashim Baga, who's the head of fans and membership. Hashim, welcome. We've got Ali Sutri, who's the media content man. All the content you see in this website will be managed by Ali. They call him Mr. Chico. We've got Mzee Kisiwa. Mzee Kisiwa, you are welcome as well. You know, the club is not a club without history, without the legends, without where it's coming from. So legends like Mr. Mzee Kisiwa, who's our competitions manager, is joining us today in our discussion. And now we have Mr. Chileke. He's an expert IT. He's worked with websites in his life. You know, we are football people. We need experts like him so that when this discussions becomes a meaningful discussion, why is this website different to launch this website? Thank you so much. I'll use Kiswahili and English so that everyone and every Tanzanian, everyone watching this live right now can understand what I'm talking. Habari ya asubuhi, habari ya mchana wana Simba. Leo kama alivyosema Haji, ni kitu cha kihistoria kinachoendelea na katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Why has it taken us so long to do this? Kitu kizuri wanasema kinachukua muda. Sawa, kwa hiyo ilibidi tutengeneze website yetu kwa utaratibu, kwa hali ya umakini, ili tuweze kuzaa matunda bora. Kama mnavyoiona na kama mtakavyoiona, website yetu imetengenezwa kwa hali ya umakini sana,
kwa muda wa miezi tangu mwaka ulivyoanza, miezi 5 sasa. Sawa, hatukutaka kuharakisha kitu chochote, ili Watanzania wetu, washabiki wetu, au mtu yoyote anapoenda kuijua, anapoenda kuitafuta www.simba.co.tz, akienda apate kila anachokihitaji. Akiwa na maswali kwamba sema ni mgeni hajui Simba, akienda pale, what is Simba, the first impression atakayoona kwenye hii website will tell more of who Simba really is right now. Simba iliyopo miaka 5 nyuma, it's not the same. Sasa hivi imebadilika. Mtu labda anataka kupurchase jezi zake, anaweza akanunua. Mtu anataka ku reach out to the management kwamba okay, sasa hivi sio lazima connection mtu fulani. You have contact details za hao watu kwamba unaenda moja kwa moja, unaweza kupiga simu ya mtu mlengwa ambao anahitaji. Sawa. Pia inaelezea Simba kiundani, news yoyote sasa hivi, masuala ya kwamba habari za rumors kwamba sijui Kagere kafanya hivi, hivyo vyote vitapatikanika humu. Kwa hiyo this is the only reliable source of information that mtu yoyote anaweza kupata. Asante Belinda, and well done with your team for doing such a great job.